一匹の風 The theories about Attack on Titan are almost countless, and we can't list them all right now, as if we have less than 1 week until the final episode. Today, we'll discuss the most important theories needed for the ending. And there are 3 theories: the Berserk Titan theory, the Warhammer Titan theory, and the last theory is about Mixa and the Alliance fate along with Eren. Who's the Berserk Titan, and what's his role in the end? First of all, Eren's transformation into this Titan is a significant addition in the anime, as it wasn't in the manga. So what makes this Titan unique, and what's his secret? This Titan is among the most powerful Titans, easily defeating Annie despite losing a leg and an arm. But what's intriguing here is what he said during the battle with Annie. He declared that he would destroy the world and everything, as you can see in the clip. Well, he didn't stop there. He claimed to be free and that he's seeking freedom, almost like he's Eren from the future. These were secret swords in the earlier seasons, and no one could understand it back then. But now we see they align with Eren's words during the rambling, with their saying that he will destroy the world. Or that he's seeking freedom. In my opinion, this Titan knows the manga ending, Eren's fate too, and the island destiny in the previous world or timelines. He can even see into the future. So, how can this Titan influence the ending and change Eren's fate in the anime? As you can see in the cover of the 3rd part, the Alliance are facing Eren's founding Titan, but this Titan differs from the original founder design, and closely resembles the design of the Berserk Titan. Both of them share the same blue ice color, and the fire sparks also the red hue that surround the Titan. In the latest trailer, everyone is surrounded by flames, possibly as a result of Armin transformation and explosion, or the transformation of Eren into the Berserk Titan. Why would the studio add a complete different transformation in the anime that wasn't in the manga and use the same image of the Titan in the recent posters of the series? I can only see that Isayama added this transformation to serve the change in the ending, or the anime original ending. And there are no answers to the question about this Titan. They kept it secret to serve the plot in the final episode. This Titan will likely play a role in freeing Eren from Mix's curse, and may even be the reason of her death, thus putting an end to the time loop. Now let's discuss the Warhammer Titan theory. And I think that this is one of the most goated theories in the series, possibly alerting the ending. Everyone knows that the Warhammer Titan transformation is different from the other Titans. His transformation starts from the bottom with big bones, rising to the top and ending at the neck with smaller bones. This is unlike other Titans whose transformation begins from the neck with big bones descending to smaller ones. Also, the Titan shifter isn't in his neck, but he's inside a crystal, which can only be broken by the Jaw Titan or by deactivating it through the fountain power. We know that Eren has the Warhammer Titan power now, and he used it against Reiner and Galliard in Shinkanshina. What if I told you that Eren might have used the Warhammer Titan abilities while transforming into the Founding Titan, and the anime of course? I'll show you a comparison of Eren transformation in the manga and in the anime.
you can see that the transformation was reversed in the enemy, starting from the bottom and ending at the top, like the Warhammer Titan. Another clue is in the transformation sound. The sound of the Founding Titan and the Warhammer Titan transformation is the same, as you can see now. You heard the bell sound and both transformation, which didn't occur with any other Titan except the Warhammer Titan and Eren Founding Titan. The question is, what's the purpose of this transformation? The answer is simple. Imagine Mikasa entering the Titan mouth, only to find it empty. And our boy Eren is just inside the crystal on Paradise Island. If the transformation occurs there, and Eren activates the Warhammer Titan power, he'll be inside the crystal at the location of his transformation, on any side of Walmarie and Shiganshina. Then the Berserk Titan may appear at the Alliance location, controlled by Eren, or Eren might exit from his location. Many scenarios are possible. Some might say that Falco the Joe Titan can now fly to the crystal and break it. Indeed, Falco can break the crystal, but reaching Eren on Paradise Island would be challenging. The distance he covered with the Founding Titan is considerable, and by returning to Shiganshina, Eren might have already completed the rumbling and win. But the sad truth about this theory is that on the last trailer they already show us Eren inside the Titan mouth. We can say that this theory is officially debunked. But there is only one hope, that the scene where they show us Eren is just a memory from the manga, because I think that the filter they used here is probably the same like the one used on the memories, like this one. And this one. For them to live long, happy lives. Or they could just shock us and make a new plot twist. When Mikasa enters the Founding Titan mouth, Eren creates a crystal and hides inside of it. Because if we go back to the trailer, we can see a broken blade or sword next to Levi. And if you go to the manga, this scene is the same scene when Mikasa enters the Founding Titan mouth, so we still have a chance. We know that Mikasa has the ability to create multiple timelines, as I explained in the previous video. If you haven't watched it yet, I recommend you do. To stop this recurrent time loop, there is only one solution, which is for Mikasa to hate Eren and die. If Mikasa dies, there will be no one to make new timelines. And the world in which she dies will be the last world or timeline, the final timeline. Will Mikasa actually die in the anime? And will there be a shift between the anime and the manga? Will Eren be the one to kill her? A lot of questions, and I'll try to answer as much as I can now. Well, there are countless hints in the anime about Mikasa's death, and I won't be able to mention them all in a single video. But here are the most important hints. First, on the cover of the song Under the Tree, we see Mikasa clearly lying on the ground, holding her scarf stained with blood, and I think this is a strong hint of her death in the anime. Another hint can be found on the song Grumbling, where a butterfly is trampled by the Colossal Titans. This butterfly may symbolize the Alliance, which forms the shape of a butterfly on the cover of the third part too, with Mikasa among them of course, or it might simply be a symbol only for Mikasa, as she and the butterfly were shown together in several moments in the anime, especially in Mikasa's OVA. Additionally, there are hints in the ending songs for both the first and the fourth season. For instance, in the first season ending song, we see Mikasa clearly holding a knife, which hasn't been used yet, surrounded by several knives stained with blood, representing Eren. This is a hint that Mikasa has already killed him in previous timelines, and won't be able to do it on this timeline, unlike the other ones where Eren's fate was left up to her. And there is a strong connection between the season 1 ending and the song Devil Child or Akuma no Ku in the 4th season. In it, Eren is surrounded by many white flowers symbolizing Mikasa, with only one flower stained with blood. In his hand there is a knife stained with blood too.
indicating that he will only kill Mikasa in this timeline, unlike previous timelines. Another question to be answered is what might cause Mikasa to hate Eren. Here I come. Historia, the Queen of Paradise Island, is one of the most important characters in the anime right now, and she'll determine Eren's fate. Everyone knows that Historia's husband in the manga is the farmer, a secondary character that we still don't know him till now. But what if the father of her child and Historia's husband in the anime is Eren? As usual, there are numerous hints, especially in the songs. The most important hint in the song Rumbling, which mainly talks about Eren and has these lines. All I ever wanted to do was do right things. Never wanted to be the king. If Eren is not the previous king's son and doesn't have royal blood, he can become the king, right? But what if Eren marries the queen? In this case, Eren becomes the king. And the queen in Attack on Titan story is undoubtedly Historia. Another hint is their interaction in the farm, where Eren refused to allow Historia to be turned into a Titan, and she suggested the pregnancy idea to him. In addition, Eren didn't tell anyone about his plan of the rumbling, except Fluke and Historia. I believe there was a connection between Eren and Historia, which made her lose her smile and go from this to this. As if she has seen the future, just like what happened with Eren in Season 3 when he kissed her hand. There is no doubt that most of you think that the opening and the ending songs have no connection to the story or don't contain hints about the character's death. However, if we take for example the second part opening of Season 3, we see that there was a hint about Erwin's death, as they put him with dead characters already, or Armin being burned, and many hints and symbols in all the songs. One of these hints is this one. We see Historia running in a place full of flowers and she steps on one of them, which gets stained with blood as well. There's a significant resemblance between this scene and the other one from Devil's Child. If we assume that the flower represents Mikasa, doesn't that mean that Historia and Eren will be the reason of her death? The last theory in this video is about the fate of Ilya in the anime. In the ending song of Season 2, we see people leaving their island or homeland. And if we take the ending song Devil Child one more time, we can see an abandoned and deserted island, as if its inhabitants had left it. Will this be the anime original ending? Eren's victory in going back to his family and people to leave paradise? Living the rest of his life regretting what he did to his friends and comrades? For more details on the ending, I strongly recommend watching this video by the talented Zerokay, who talks about the Akatsuki or requiem ending. I can't say that this is how the anime ending is going to be, but these are just theories that may be right or wrong. We only have few days to know the complete truth, so keep moving forward no matter what. Thank you for watching and supporting. See you later. تكاد تعتبر نظريات هجوم العمالقة غير قابلة للإحصاء، ولا يمكننا أن نذكرها كلها الآن وقد تبقى أقل من أسبوع على الحلقة الأخيرة. ما سنتحدث عنه اليوم هو ملخص لأهم النظريات التي ستخدم النهاية بشكل أساسي، وهذه النظريات ثلاث: نظرية العملاق الهائج، ونظرية العملاق المطرقة، والنظرية الأخيرة ستكون عن مصير ميكاسا والتحالف وإيرين بالتأكيد. لذلك أنصحكم بمشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية لأن هذه النظريات مترابطة مع بعضها البعض. من هو العملاق الهائج وما هو دوره بالنهاية؟ أولا، يعتبر تحول إيرين إلى هذا العملاق أحد أهم الإضافات بالأنمي، حيث أن هذا العملاق لم يتواجد أبدا في المانجا. إذن ما هو الشيء الذي يميز هذا العملاق عن بقية العمالقة وما هو السر خلفه؟
يعتبر هذا العملاق من أقوى العمالقة في نظري، إذ أنه هزم آني بسهولة تامة وكاد يلتهمها رغم فقدانه لكل من ساقه ويده. إلا أن الشيء المريب في هذا العملاق هو كلامه أثناء معركته مع آني، إذ كان يقول أنه سيدمر العالم وسيبيد كل شيء كما ترون في المقطع. لم يكتفي بقوله ذلك، بل قال أنه حر وسيتحرر كما لو أنه إيرين من المستقبل. كلام لم يفهمه أحد في المواسم الأولى، ولكن إن عدنا الآن سنجد أن هذا الكلام يعتبر نفس كلام إيرين أثناء دك الأرض، سواء قوله أنه سيدمر العالم أو أنه حر ويبحث عن الحرية. في نظري أن هذا العملاق على علم بنهاية المانجا، أي أنه يعلم مصير إيرين والجزيرة في العالم السابق، وهذا العملاق يستطيع رؤية المستقبل أيضا. إذن كيف لهذا العملاق أن يخدم النهاية ويغير مصير إيرين بالإنمي؟ كما تلاحظون الآن في صورة غلاف البارت الثالث يظهر التحالف في مواجهة عملاق إيرين، إلا أن هذا العملاق يختلف اختلافا واضحا عن تصميم العملاق المؤسس، ويشبه كثيرا تصميم العملاق الهائج، حيث يمتلك العملاقان نفس لون العيون الزرقاء إضافة إلى اللهيب أو الشرار المتطاير من حول العملاق. وفي آخر تريلر ظهر الجميع محاط بلهيب من حوله، قد يكون هذا نتيجة انفجار وتحول آرمين أو تحول إيرين إلى العملاق الهائج. فلما يتم إضافة تحول كامل بالإنمي مختلف عن المانجا ووضع نفس صورة العملاق في البوسترات الأخيرة للعمل؟ أنا لا أرى سوى أن إسياما قد قام بإضافة هذا التحول ليخدم تغير النهاية أو النهاية الأصلية بالإنمي، ولم يتم الإجابة عن التساؤلات حول هذا العملاق ليختم الحبكة في الحلقة الأخيرة. وسيعود هذا العملاق لتحرير إيرين من لعنة ميكاسا، وربما قد يكون السبب في قتلها وتوقف الحلقة الزمنية المتكررة. كانت هذه أهم تفاصيل نظرية العملاق الهائج، وسنمر الآن إلى نظرية العملاق المطرقة. نظرية العملاق المطرقة في نظري من أروع النظريات في هذا العمل، وقد تكون ورقة رابحة في تغيير النهاية. يعرف الجميع أن تحول العملاق المطرقة يختلف عن تحول بقية العمالقة، إذ أن تحوله يبدأ من الأسفل بعظام كبيرة صعودا إلى الأعلى ووصولا إلى الرقبة بعظام صغيرة، على عكس تحول بقية العمالقة التي يبدأ تحولها من الرقبة بعظام كبيرة نزولا إلى الأسفل بعظام صغيرة. أيضا لا يكون المتحكم بالعملاق داخل رقبته، بل يكون داخل كريستالة، والتي يستحيل كسرها إلا عن طريق العملاق الفك أو إلغاء التصلب عن طريق المؤسس. يعلم جميعنا أن إيرين يمتلك قدرة العملاق المطرقة الآن، وقد سبق واستعملها في معركته ضد راينر وغاليارد بشنكانشينا. ولكن ماذا لو قلت لك أن إيرين قد استعمل قدرة العملاق المطرقة أثناء تحوله بالإنمي؟ سأترككم مع صورة تحول إيرين بالمانجا وصورة تحوله بالإنمي لتقارنوا التحول. وكما تشاهدون أن التحول تم عكسه بالإنمي وأصبح من الأسفل إلى الأعلى مثل العملاق المطرقة. كما يوجد دليل آخر وهو في صوت التحول، إذ أن صوت التحول المؤسس والعملاق المطرقة متطابق. كما سمعتم في كلا التحولين يوجد صوت مثل رنين الجرس، وهذا الصوت لم يظهر في تحول أي عملاق آخر سوى المطرقة وعملاق إيرين المؤسس. السؤال المطروح هنا: ما فائدة هذا التحول؟ والإجابة عن هذا السؤال بسيطة جدا، فقد تخيل أن تدخل ميكاسا فم العملاق لتجده فارغا، ويظهر لنا أن إيرين داخل كريستالا في جزيرة البارادايس. فإن تم التحول هناك وقام إيرين بتفعيل قدرة العملاق المطرقة، هذا يعني أنه سيكون داخل كريستالا في مكان تحوله، أي جانب سور ماريا بشنغانشينا، ومن ثم قد يظهر العملاق الهائج في مكان التحالف أو يخرج إيرين من مكانه. العديد والعديد من السيناريوهات الممكنة. سيقول البعض أن فالكو هو العملاق الفاك الآن، وبإمكانه الطيران إلى الكريستالا وكسرها. نعم، بإمكان فالكو كسر الكريستالا، ولكن من الصعب عليه الوصول إلى إيرين لو كان بالجزيرة.
فالمسافة التي قطعها المؤسس كبيرة جدا، وبالرجوع إلى شانغانشينا سيكون قد اكتمل الدك بالفعل وانتصر إيرين. وقد كانت هذه أهم تفاصيل نظرية العملاق المطرقة، لكن الحقيقة المؤلمة بالنسبة لهذه النظرية هي أنه في التريلر الأخير تم إظهار إيرين داخل فم العملاق، ويمكننا القول أن هذه النظرية لن تتحقق. ولكن لا يزال يوجد بصيص أمل، وهو أن اللقطة التي ظهرت بالتريلر هي فقط ذكرى من زمن المانجا، لأنني أعتقد أن الفلتر الذي تم استخدامه هنا يشبه كثيرا الفلتر الذي يتم استعماله في الذكريات، مثل هذا وهذا أيضا. For them to live long, happy lives. أو بإمكانهم صناعة مفاجأة جديدة، وهي عند دخول ميكاسا لفم العملاق يقوم إيرين بإنشاء كريستالة ويختبئ داخلها، لأنه في التريلر الأخير نرى نصلا مكسورا جانب ليفاي، وقد يكون ذلك نصل ميكاسا كسر بسبب الكريستالة، لأنه لو ذهبنا إلى المانجا سنجد أن هذه اللقطة هي نفسها لقطة دخول ميكاسا لفم العملاق، لذلك لا يزال لدينا فرصة. والآن سأترككم مع آخر جزء في المقطع، وهو مصير ميكاسا والتحالف. نعلم أن ميكاسا لديها القدرة على إنشاء عوالم موازية، وذلك ما شرحته في الفيديو السابق، فإن لم تشاهدوه للآن أنصحكم بمشاهدته. كي تتوقف الحلقة الزمنية المتكررة هذه يوجد سوى حل وحيد، وهو أن تكره ميكاسا إيرين وتموت. فإن ماتت ميكاسا لن يتواجد من يصنع العوالم مرة أخرى، وسيكون العالم الذي ماتت فيه هو العالم الأخير أو المسار الزمني الأخير. فهل بالفعل ستموت ميكاسا بالأنمي وتنعكس الصورة بين الأنمي والمانجا؟ وهل إيرين من سيقتلها؟ حسنا، تلميحات موت ميكاسا بالأنمي عديدة ولن أتمكن من ذكرها كلها بفيديو واحد، لكن هذه أهم التلميحات. في غلاف أغنية تحت الشجرة Under the Tree نرى ميكاسا وبشكل واضح ملقية على الأرض وتمسك مشاحها الملطخ بالدماء، كما لو أنها ميتة، وهذا تلميح قوي عن موتها بالأنمي. التلميح الثاني في أغنية رامبلينج، إذ تظهر فراشة مدهوسة من قبل عمالقة الدك. قد تكون هذه الفراشة رمزية للتحالف الذين يشكلون شكل فراشة في غلاف البارت الثالث أيضا، والتي ميكاسا من ضمنهم بالطبع. أو قد تكون فقط رمزية لميكاسا، لأنه سبق وأن أظهر ميكاسا ومعها فراشة في عديد من اللقطات بالأنمي، وخاصة في أوفا ميكاسا. أيضا يوجد تلميح بأغاني النهاية لكل من الموسم الأول والموسم الرابع. ففي أغنية نهاية الموسم الأول تظهر لنا ميكاسا وفي يدها سكين لم يتم استعماله بعد، ويحيط بها العديد من السكاكين الملطخة بالدماء والتي تمثل إيرين، وهذا تلميح عن أن ميكاسا قد قامت بالفعل بقتله في أكثر من مسار زمني سابق، ولن تتمكن من فعلها بهذا المسار. والترابط واضح بين أغنية نهاية تلك وأغنية طفل الشيطان من الموسم الرابع، حيث يظهر إيرين محاط بالعديد من الأزهار البيضاء والتي تمثل ميكاسا، وفي يده سكين ملطخة بالدماء، وتوجد زهرة واحدة ملطخة بالدماء، أي أنه سيقتل ميكاسا في هذا المسار فقط، عكس المسارات السابقة التي ترك فيها مصيره لها. سؤال آخر يجب الإجابة عليه، وهو ما السبب الذي قد يجعل ميكاسا تكره إيرين؟ Here I come. هيستوريا ملكة جزيرة البارادايس هي من أهم الشخصيات بالأنمي، وهي من سيحدد مصير إيرين. الكل يعلم أن زوج هيستوريا بالمانجا هو المزارع، وهو شخصية تعتبر ثانوية، لكن ماذا لو كان والد الطفل وزوج هيستوريا بالأنمي هو إيرين؟ وكالعادة توجد أدلة كثيرة خاصة بالأغاني، وأهمها بأغنية رامبلينج والتي تتحدث بشكل أساسي عن إيرين، والتي تقول كلماتها: All I ever wanted to do was do right things, never wanted to be the king. كل ما أردت فعله هو فعل الصواب، لم أرد أبدا أن أصبح ملكا. كيف لإيرين أن يصبح ملكا؟ إن لم يكن إيرين ابن الملك السابق وهو لا يمتلك دماء ملكية، فهو لا يستطيع أن يصبح الملك. ولكن ماذا لو تزوج إيرين بالملكة؟ هكذا سيصبح هو الملك. ومن هي الملكة في قصة هجوم العمالقة؟ بالطبع هيستوريا. تلميح إضافي عن علاقة إيرين وهيستوريا، وهو حوارهما في المزرعة، إذ أن إيرين كان يرفض أن يتم تحويل هيستوريا لعملاقة، وقد قامت هي الأخيرة باقتراح موضوع الحمل لإيرين، إضافة إلى أن إيرين لم يخبر أحد بخطته لدك الأرض سوى فلوك وهيستوريا.
وأنا أعتقد أن هناك تلامس قد صار بين إيرين وهيستوريا، والذي جعلها تفقد ابتسامتها وتتحول من هذه الحال إلى هذه الحال، كما لو أنها رأت ما سيحدث في المستقبل، مثل ما حدث مع إيرين بالموسم الثالث لحظة تقبيله ليدها. من المؤكد أن أغلبكم يعتقد أن أغاني البداية والنهاية ليس لها علاقة بالقصة، أو لا يوجد بها تلميحات لموت الشخصيات، ولكن لو عدنا مثلا إلى أغنية بداية البارت الثاني من الموسم الثالث، سنرى أنه تم التلميح لموت إيروين، إذ تم وضعه مع شخصيات ميتة بالفعل، أو أن آرمين سيحرق، والعديد من التلميحات والرمزيات في كل الأغاني. ومن إحدى هذه التلميحات هو هذا التلميح. نرى هيستوريا تركض في مكان مليء بالأزهار وتدهس على إحداها، ويتم تلطيخها بالدماء أيضا، ويوجد تشابه كبير بين هذه اللقطة واللقطة الأخرى من أغنية طفل الشيطان. فلو افترضنا أن الزهرة تمثل ميكاسا، هل يعني هذا أن هيستوريا وإيرين سيكونان السبب في قتلها؟ آخر تلميح أو نظرية في هذا الفيديو وهي عن مصير الجزيرة في الأنمي. نرى في أغنية النهاية للموسم الثاني شعبا يهجر جزيرته أو يغادر موطنه، ونرى بأغنية نهاية الجزء الرابع وهي أيضا أغنية طفل الشيطان الجزيرة مهجورة أو متروكة كما لو أن شعبها قد غادرها. فهل ستكون نهاية الأنمي بهذه الطريقة؟ انتصار إيرين ومغادرته الجزيرة مع عائلته وشعبه ليعيش بقية حياته نادما على ما فعله لأصدقائه؟ للمزيد من التفاصيل عن النهاية أنصحكم بشدة مشاهدة هذا الفيديو للمبدع عبد الرحمن، والذي يتحدث عن نهاية قداس الفجر. أنا لن أقطع بشيء، ولكن هذه مجرد نظريات قد تصح وقد تكون خاطئة، وما هي إلا بضعة أيام لنعرف الحقيقة الكاملة. لا يزال هنالك الكثير والكثير من النظريات والتلميحات، ولكن تعتبر هذه أهمها والتي أرى أنها ستخدم النهاية الأصلية للأنمي أو العمل. ولكن هل سيحصل إيرين على حريته في النهاية؟ استمروا في المضي قدما لتعرفوا الإجابة. شكرا لكم على المشاهدة والدعم، أراكم لاحقا. 向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。